Waza-strijders van de Alliantie, zeg ik terwijl ik aan het kijken ben op de map waar ik naartoe ben. Ik ben Enrique, welkom bij een nieuwe aflevering van de Sinking City. De vorige aflevering hebben wij besloten om te helpen bij Robert Cavendish zijn plan om de EOD te ondermijnen. En dat gaan we dan nu ook echt in actie zetten. Door hier naar binnen te gaan. The door won't budge. Hello again, Daryl. I serve the sea. Sea be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Mind if I go inside? Sure, no problem with that. Stay as long as you want. Daryl, listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. Bah, I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place. Forget about the EOD, or it will kill you. Fine, fine. You've always been on the level with me. I'll leave. Don't be a stranger, Daryl. May the sea protect you, Mr. Reed. Hij is gewoon een toffe gast, weet je. Ik bedoel, hij moet... Ik snap niet dat hij... wordt aangepakt, zeg maar. Hup. Key evidence collected. Heb ik al evidence collected? Ja, dat heb ik. Op naar Anna. Ik zeg je eerlijk. Dat ik ze... De afgelopen video's ben ik tevreden over. Over mijn verhaal. Over wat ik in de toekomst wil gaan doen. Ik ben weer terug waar ik was. Misschien zelfs weer beter dan wat ik was. Ik heb... de afgelopen tijd heb ik het idee dat ik weer heel veel heb geleerd. Heel veel volwassener ben geworden. Na mijn vakantie in Kroatië heb ik het idee dat ik... een soort... Toch ja... Weer iets meer heb geleerd over mezelf en over anderen. En... volwassener ben geworden en weer een volwassene kijk op de wereld heb gekregen. Wie ben jij? Moet ik nog reporten bij hem? Of bij haar? Even kijken. Hawkin Lane en Liberty Road near the storage. Liberty Road. Dit is Liberty Road. Waar is Hawkin Lane? Ik moest hem hier meeten? Fuck off, man. Damn. Ah, fuck me. Ik dacht dat ik nog met Anna moest praten. Ik heb totaal niet opgelet. Maakt niet uit. Maar, wat ik dus wil zeggen, ik heb een hele andere... Dus ik heb het idee dat ik een hele andere blik heb gekregen op, zeg maar... de wereld, relaties, en mezelf en wat wil ik niet. Ik heb mezelf voorgenomen om meer te gaan sporten bijvoorbeeld. Ik ben aan het proberen om dat te verbeteren, maar dat kost tijd. Hallo. It's done. The fish have been poisoned. Perfect. This will make a decisive blow to the EOD in Oakmont. You've done a great thing, Mr. Reed. So, what's next on your to-do list? Hangings? Drowning kittens? What we've already accomplished should be more than enough. After I see the EOD in ruin, I'll turn myself into the police. I'm aware of being guilty of several crimes. The least being theft and the most severe being mass murder. I won't hide from my fate. Okay. Well, that's something at least. I don't want anyone else to suffer my fate. And I certainly don't want anyone else blamed for my crimes. Your contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords? Again?
Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. Good luck. Oké. You know anything about Harriet Doe, a professor from the university? Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throgmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Oké. Bye. Waar moest ik zijn volgens hem? Working fish market. Oké, ik ga naar de fish market. Gaan we weer terug naar waar ik zo net vandaan kwam. Prima, prima, prima. Ik heb het idee dat de video iets smoother loopt als ik zo kijk op twee beeldschermen op dit moment. Nog steeds niet helemaal ideaal, dus ik ga misschien toch nog een klein dingetje aanpassen, maar het loopt in ieder geval een stuk beter. Even kijken. Nee, maar ik heb... weet je... niet al mijn vrienden waarmee ik op vakantie ben gegaan. En mijn familie zijn de juiste personen om het erover te hebben. Maar ik heb wel... geleerd... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar geleerd wat de meerwaarde kan zijn van... een goede relatie. Zowel vriendschappelijk als... als romantisch. This used to be an okay place to live. What are you selling, mister? I don't see any goods. I offer what everyone in this Borg needs most. Safety and comfort. You a newcomer? Where are you staying? The Devil's Reef Hotel. Oh, old Victor always thinks so small. A man of your talents could earn his board 100 ways. Maybe you want some more spending money? Wat is dat? Got a job for a private eye, mister? I'm always up for a good side gig. That's what I like to hear. I'm Walter. Oké. I need someone capable to take care of an issue on my property. Local fauna, if you know what I mean. Ja hoor. Real estate's a risky business. How'd you get into it? All my life I was a common fisk trader. But I wanted more. I dreamed of being a landlord. A man who never works. So I scrimped and saved, and bought several houses. Gonna rent them to the refugees and newcomers. And I have even greater plans. Oké. Let me guess. You need a gun for hire. Or is there another task? I need you to place these incense burners on the top floor of my properties to drive off the wild beasts. Take a photo for me as proof. Smoke that repels wild beasts. Does that even work? Of course it will. No doubt. I bought it from a friend I trust. Ah ja, vertrouwen. Okay. Altijd goed. Give me the address. See you later. Top. Oké, dus daar gaan we in ieder geval nog in mijn vrije tijd nog een keer naar kijken als ik zin heb. Hop. Meneer. Hello? Your name Fred? Might be. What do you want? It's funny, you know. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. Oké, alsjeblieft. You're looking for Professor Doe. Ain't that right? The scientist the order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Oké. What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. Dagon. An old being from the depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian. The Innsmouthers worship him as a god.
And of course, they make sacrifices to him. In blood. Oké. Nothing's for free in this city, is it? Figures. Alright. Shoot. You won't regret it. You've seen some of the city now, am I right? You've an inkling what's coming? I want out of the order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Oké. Alright, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Oké. Hebben we nog wat te zoeken? Dit ziet eruit als de order, een plek voor de order. Oké. Dus we moeten beginnen in Salvation Harbor, dat kunnen we doen. Waar moeten we beginnen dan? Even kijken. Wat is dit? Report to Throckmorton. Oké, dat lijkt me een best wel een goede eerste stap eigenlijk. In plaats van, hey, laten we deze gast gewoon zonder ook maar iets te doen even helpen. Beter is hetgene wat ik hiervan krijg het fucking waard. Want het was een hele lange missie. Ik weet sowieso niet hoe lang het verhaal in deze game is. Ik bedoel, als je ziet hoe lang we er nu ondertussen al niet mee bezig zijn. Ik heb het idee dat we nu nog maar 3 missies hebben gedaan. We moeten die vrouw zoeken. Ik weet niet wat daarna nog komt. Want ik weet niet, we zijn op zoek naar een manier om onze visions te verhelpen. Maar ik heb het idee dat we nou wel een beetje nog soort van aan het begin staan van het verhaal. Is wat ik bedoel. To be fair, ik heb ook maar een aantal afleveringen opgenomen. Dus het valt toch best wel mee. Wat is dit? What the fuck gebeurt hier? Het is een taart? Het is een taart. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD. The den of those filthy in-mouthers. I'll take it to the ground. Okay. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? Nee. Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake. I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Okay, good. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization. Well, I have something for you that might help. Geef me iets goeds. Should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Een shotgun! Yes! Oh, ik ga mensen neerknallen. Oh, ik ga mensen neerknallen. Fathers and Sons. Dit is een andere quest die ik heb gekregen. We hebben 5 quests, maar we hebben 1, 2,
ik denk 4 main storyline quests. We gaan nu kijken of we deze guy kunnen helpen escapen. Dus... En dit is allemaal sidequests. Dus dat komt allemaal wel goed. Vorige aflevering hadden we een langere aflevering. Nu hebben we een iets kortere aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik wil even mijn shotgun checken. Zo! Moet je dat zien? Shotgun. Top. Waarom de fuck is dit een taart? Oké, mensen, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Like, abonneren, reageren en deel het met je vrienden. En dan hoop je de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van de Sinking City. Waarin wij... Het is wel fucking donker, ik ga even uitstaan. Waarin wij gaan kijken wat de volgende missie is en hoe we daar verder mee kunnen gaan. Dus hopelijk joinen jullie me dan weer. See ya!